Lo que, mi gente. Tengo que hacer algo aquí, espérate. Yo piden que yo no haga esto aquí, espérate, a ver. Crear texto. Esto, los colores. A ver, algo aquí. No, eso no, espérate. ¿Cómo yo hago la? Esto es. Aquí abajo. Ah, ahí. Eh, ¿Qué es lo que mi gente activo? Vamos a darle pa. Los riffs. Ya, pues estaba cargando los riffs. Los laretes que conectan. Los laretes. Después de 20 minutos ese baile. Ese galpón. Voy a poner obligado porque el código es regalado. Pues vaya, ya estamos aquí. Se escucha todo nítido. Oye, yo sé por qué no se escuchó. Fue. Se escucha el juego. Sonido. Eh, ¿Se escucha? Lo estoy emulando, empecé emulando, lo estoy. Emulado. Eh, emulado. Ok. Cada 20. ¿Se escucha? Sí, juegazo, Ernie. Soy primero, tú el último, Neko. Gato, Heire. Estamos jugándolo en PC. Pirateado. Se escucha, pero si se escucha el juego, dígame si o no. ¿Qué habitación? Es para abajo toque. Es tipo un balcón, mira el diablo. No, lay down, está bien. Good morning, Mayor. Buenos días, alcalde. Por fin te has despertado. Yes. Sí, me hacía falta dormir. Genial. Por cierto, señor Kenny, si no encuentras lo que busca en Arlia, podrías aprobar a visitar el pueblo de Salva al norte. Salva es una localidad minera en la que habita gente de todo el continente. A lo mejor merece la pena echar un vistazo. Gracias, alcalde. Don't worry about it. Oh, and one more thing. Your sword of light will probably attract too much attention. So please, make use of this sword instead. No, para la gente If you're ever inglés tired, you lee. can use the upstairs bed anytime you like, day or night. Lo que sepa inglés, lo escuche inglés, y lo que no sabe inglés, que lean. Una espada larga. Great. Thank you very much. I wish you the best of luck. Yo vi a loco que le dijeron que no use la pistola y lo usó el cacuevaca ese. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no equipar? Espérate. ¿Y esta lo que era, loco? Esto fue objeto. ¿Cómo yo lo de equipar? Equipar ya. Vamos de aquí. Le tocó, ¿puede abrir?
Ya, porque uno roba cofre y todo. Uno roba cofre. Tú sabes, mientras tocas un punto de guardar. Ah, para tú para guardar, ok. Vale. 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 Hey, mister. Oiga, señor. Huh? Oh. Solo quería que lo di. If you're gonna leave the village, you better stay close to the road, okay? The forest is really dangerous. I'll remember that. Thanks. No, ustedes sueñan con locón, loco. Ustedes, tú sueñas con locón, diablo. Usa S para girar la cámara y pulsa para cambiar el grado de aumento del minimapa, ok. Este juego se llama propio loco. Los Pokémon aquí vaina, cuando se ve vaina no puede. Vamos. Yo sé jugar loco, solo con un manco. Pero como que está, espérate, botón este. Pero me agarro por atrás, que te va a matar. Por poquito me mataban, la creo. Ya, lo que te salvé de por vida ahí. Confundí los botones ahí. Solo con un manco. Vamos. Siempre Nintendo, nunca. A ver cómo yo me lleno. ¿Cómo estoy yendo? Me va a matar porque yo. Vamos a morir de una vez, loco. El que dice que me usa la pistola, pues yo no gusta porque el diablo me va a matar. Me mató, la que está. Y ya lo me di en control, loco. La creta, fin de la partida, en serio, loco. Empezamos de una vez manqueando, loco. Me equivoqué de botones, pues, loco. Ay, pero me dejó muerto, loco. ¿Qué pasó, no? No, me dejó muerto, loco, no. ¿Cómo yo me lleno, loco? Claro, yo no entiendo. Ahí dice que yo me puedo llenar, pero ¿dónde? Ojete. Oh, ahí. Eso es todo, ya, pero no. Loco, pero me llegué la madre, loco, estos tigres, loco. La creta. To move. ¡Corre, corre, corre! Yo lo salo, pues tuve que usarlo. Todos los días hablando de la misma mierda. Oye, si tú me buscas un video de Locón confirmando, diciendo que sí, que la Play 5 va a ser metal líquido, te regalo $100 ahora mismo. Búscamelo. Está hablando demasiada mierda, loco. Como cuando uno está discutiendo, cuando uno está hablando de Play y los pocas, tú no apareces. Cuando estamos jugando, tú apareces a hablar mierda, loco. Ya, pues. Cuando estamos hablando de los temas, tú no apareces. Tú ni entras aquí. Cuando estamos jugando, vienes a joder, a hablar mierda. A dañar el gameplay. Pero mámate, coño.
Pero porque si como tú le das para mandarte, se manda para donde no es. Diablo, no. Coño, qué estúpido. ¿Por qué ese chico? Porque ese brinco, como yo le doy a echar, se echa para arriba del jugador. Yo me entiendo por qué brinco para arriba del enemigo cuando yo lo doy a esquivar. Cha. No entiendo, loco. Acá arriba no. Matando durísimo. Loco, baneame ese tipo. No hay un modo aquí, baneame ese tipo. Este tipo se habla mierda, loco. Ocultar este canal. Este tipo se habla mierda, loco. Este tipo se habla ese Jiren, ese. Ya puesto que se tiene que ser Jiren ese. A un estúpido, dice la misma pregunta. Para acá, este viejito. Que me marche, loco, qué mal educado, me echó. Claro que Juanito, no me tienen alto, loco, hablando la misma M, que loco, la crema, loco. Cuando estamos los pocas, nunca ha venido ese tipo a hablar. Y como estoy jugando, viene a hablar M. A joder gameplay, a dañar gameplay. This planet's even more backwards than I expected. I can't find any leads anywhere. Nothing's popping up on my communicator either. Oh well. Guess I'll go back to Arlia and figure out what to do next. Vale. Voy a ver para atrás de nuevo la cresta. Vamos a pelear para leviar, ¿verdad? We can win this. I hope. Loco, me dan duro ellos, loco. Loco, me quitan pile de vida, Q2A SNKV. Mira cómo parece la yegua azul ahí. What's everyone out here for? Ah, Mr. Kenny, Rain is in trouble. ¿Qué hizo a la reina? Reina? What happened to her? Mr. Kenny, do you know about the son of the mayor from the next town over? No. Yes. Sí. A little. Then I'll cut right to the chase. Alan has taken Raina away by force. Taken her away? Where? I'm afraid to say this, but I believe he took her back to his mansion. He's one of Raina's most overzealous suitors. I never thought he'd be the sort of man who would take things this far, however. Well, what are you standing here for? We've got to help her.
I'm afraid things aren't that simple. Alan's the son of the mayor. El hijo He's del one of the alcalde, most ay, ay, powerful ay. people in his hometown. ¿Qué es lo que Dorito? We could face retaliation in one form or another. Not that I accuse the mayor of being such a base individual. Real que Spider-Man 2 I'm merely se saying vendió that the menos que Final possibility Fantasy of such a XVI. thing is much greater than zero. Alan also has a gang of thugs to serve as his personal guard. I imagine he threw his money at all the local ruffians he could find. His gang all look tremendously tough. If we tried to confront them head on, we would have no chance against them. But still! Something like this has never happened before. ¿Qué es lo que I'm at Héctor? a loss as to what we could possibly do. Oh, Reina. My Reina. Then I'll go save her. Since I'm not from this village, my actions shouldn't have any effect on the rest of you. I'm just a random nobody who decided that Reina could use some of my help. But Mr. Kenny, it would be too dangerous to try and take them on by yourself. Se va a poner I bueno can ahora, and I ¿eh? will. Vamos a I have rescatar a la my sword of princesa light, reina. remember? Just wait for me, all right? Don't worry. Mr. Kenny, Please Hey. save her. I Back need off. Reina back. Ya. I know. I promise I'll get her back to you. Hay que buscar reina, loco. Bye bye everybody. Hey. No. Corre con una perrera. Corre, chapote, corre, tú sos montrito, córrele. Me va a alcanzar, corre, no. Me va a alcanzar. Hay que desmanivelar, loco, los tipos me dan durísimos, los tiros, loco, la crees. No los mangos como lo son. Estoy grabando, porque sabes si no muere. Vale, 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 vale. Compra pociones, vale. Compra pociones. ¿Dónde pociones? No me vendían nada esta gente, loco, qué malos son. Esa rubia, esa cabello verde y esa pilera. Damn it, it's locked. Guess I'm blasting my way through. ¿Por dónde? ¿Vas a brincar? Sweet. Huh? Crap, my phase gun's almost out of energy. I'll need to lay off it for a while, but there's no turning back now. Puro espada ahora, me van a What was that? Me van a dar la madre ahora, loco, sin la pistola, Sword loco, of de light. Star Fox. What's that? ¿Qué es eso? Pan con queso, aderezo. This is Reina's hairpin. What's it doing in here? ¿Por qué estaba ahí? If Vale. Reina's hairpin was Vale, dropped vale. in here, Vale. Ojo, virola. that could only mean one thing. Los rumores de que tiene una primicia ahí es que no tiene aún el pobre. No tiene aún el pobre. Se movió. Vamos, I knew it. lo sabía.
Otra. Are you okay? Who did this to you? Who are you? Hurry! He kidnapped Reina. ¿Quién deprisa ha secuestrado a Reina? I'm Reina's friend. Is she down this way? Reina's been taken away. Vamos a jugar Fortnite hoy. Vamos a jugar Fortnite hoy. Alan paid me to build Hoy this es sábado bizarre altar domingo. for him. I think he's set on taking her there. I tried to Domingo stop ya. him, but So he's inside there? right. Be careful. Something's not right with Alan. All right. Wait here, okay? I'll come back for you once I find Reina. Sorry that I can't help. No me ven esos manquitos, ve qué manco, no me ven, mira. Vale, vale. Me atraparon, no, me atraparon Juanito, caco de guarilito. Be careful, everyone! Coño, me olvidé este botón, loco. Pero ¿para qué juego tú le das para mandarte? Se manda para. Primero al éxito, vamos. Vamos, primero al éxito. Usted es el mejor del mundo, loco. Mejor jugador de la historia. Sí, porque llegamos a la creta. Vamos. Nivel Dios, vamos. Well, I'd say that's worth 10 out of 10. 10 out of 10. Let's go, baby. Que guarda ya que lo mantenga. Reina. Reina! Corre. Tipo un cofre ahí, That's ¿sabes? close enough. ¿Por qué? ¿Por qué? Poco. ¿Qué? So you're Alan. Porque tú let eres Reina Alan, go. soy la reina. Do you have any idea what you're doing? If you'll excuse me, sir. ¿Qué es lo We que es? are in the middle of a holy ceremony. In just a moment, we'll Vale. be together as one. I would appreciate it if you would show some respect. No! Mr. Kenny, help me! Stop it! This isn't anything holy. You can't force someone into marriage like this. Force? I think you're a tad mistaken here. We... Alan? Te va a sacar el pip que sacó ahí. Love! With... Oh no! Mr. Kenny! Ahí puedo poner la velocidad. El diablo, el pipo se transformó en ogro, la creta. Y loco sal de ese cuerpo. Damn it. Look out! El diablo se transformó, loco. Oh my god. Un ogro, loco. This is bad. Be careful! Ah, pues somos dos ahora. Crash! Mother...
Careta, me dio en la madre, loco. Ese tipo está roca. Loco, eso es fraude. Ese tipo está roca, la careta. El diablo, ese tipo está roca. Loco, ese tipo está roca, la creta, loco. Yo voy a meter a este tipo de lejito, ahí dándole y corriendo. Por atrás, dale por atrás. Corre, patita, pa' que te tengo, patita, pa' que te tengo. Corre, 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 patita, corre, pa' que te tengo. Loco, es que me mata de uno solo, la querreta, loco. ¿Cómo maté a ese tipo? Ah, pues, así que le caiga la bola en la cabeza, Deja ver. Seguro así que le caiga la pelota en la cabeza, Deja ver, están dando la madre, loco. Así que le caiga atrás a mí y ya le tire la bolita, No, estúpido, ¿por qué tú te... ¿Por qué ahí brinca para loco? Pero qué estúpido este juego, loco. Ay, me da vida, loco. Le da la bolita a ese y mátalo. Lléname rena, lléname rena. Lléname cacuavaca. Le iba a dar, porque es que estúpido, loco. Y que me dio que es habladores. Y que me dio que es habladores si yo estaba lejos, loco. Ah, Rena está viva. Rena, revíveme. Ya nos matan, loco, diablo, loco. La que te queda el chin a chismo corriendo. Y vaya, que le caiga una pelota a ese encima. Loco, pero yo estaba lejos ahí, me agarró, loco, yo me entiendo. ¿Qué es esto? Arte. Ah, yo tiro hechizo y vaina, ¿la que yo soy hechicero? Ah, pero yo soy hechicero, yo tiro hechizo y vaina. Mejora, pero aquí hay mejora. Ah, pero yo tengo mejor una de estas. Yo ni sé lo que es, loco. Sé lo que yo ya lo loco ahí. No, hice que le dé a ella, qué estúpido, loco. No, está allá, yo no puedo revivirla ahí. No, di que me dio, loco. ¿Qué mierda, Chipi, Está matando ese monstruo, Chipi. ¿Cómo yo lo mato, Chipi? No puedo dejar que mate a Rena, nada, loco. Tengo que hacer que me caiga atrás a mí de una vez. La cosa tiene maleta que el diablo. Dale que me dio que es habladores. Es fácil matarlo ya, yo sé cómo matarlo ya. Me dio ahí. Loco, pero ¿cómo que me dio? No, loco, no, loco, no, loco.
La tiré a la mitad y diablo. Luego para que cuando la mano ya termine, cuando la mano va por encima. This looks a little rough. Crash! Arriba mío ahí. Buena reina. Ahora ya está muerto ya. Rena, lléname, Rena, que está muerto. Lléname, Rena. No, ya no me quedé chis. Ya me quedé chivado. Ahí no, ya estaba muerto. Ya, no. Ya no me quedé trabancado ahí, loco. Dale con la bolita de nuevo, Reina, ven. ¡No! Is this the end? Sorry. Ya del que me dio, hay que... Dije que me dio, que es hablador, coño, juego el diablo. ¿Cómo que me dio ahí, loco? Si yo lo esquivé, loco. Diablo, loco, que es hablador este juego, loco. Yo lo esquivé ahí. I'm not gonna lose. Crash! Help me. ¿Y qué me va a ayudar si la mató ya? Todo me atacó ahí. Hay uno que da dos ataques al mismo tiempo. Todo me agarró ahí porque me paró. Hay un ataque de dos. Todo ese me agarró ahí. Estoy muerto ya. Mira a ver. Diablo, qué mierda, loco. Tú vas a que no te arruina, loco. ¿Qué es lo que es José? This looks a little rough. Es que me mata de dos golpes. Sorry. Vamos, está muerto, vamos, esta se fue, vamos. Vamos, esta se fue, vamos. Vamos, se fue en esta, coño, el mejor. Llegó José con buena suerte. Vamos. Llegó José con buena suerte, papá. De que llegó José de una vez. Cuando tú le das la valla de esquivar, él es esquiva para arriba del enemigo, yo me entiendo. ¿Será que hay que dar otro botón? Are you all right? Yeah. What happened to this guy, Reina? Se comió una fruta del diablo. Ever since he came to Arlia, it's like he was possessed by something. But people don't just turn into this kind of monster. What's going on here? Alan, you were such a good person too. Este juego va a tener Xbox. Why did this have to happen?
He's still breathing. Lo curó, lo curó, lo curó. Where am I? Huh? Alan, you're back. Estaba poseído, era. What do you mean? Oh, my head's spinning. I feel like I've been stuck in a dream for days. I guess that stone was what caused all this trouble. Once it's gone, that was enough to turn him back to normal. I'm so happy for you. Let's go back to the mansion. We can figure everything out over there. I did all of that? Claro que sí. Yes, you did, I'm Lo te afraid. mordió. It was a terrible experience. Wow. I can't remember a thing. You're telling me I had Bosman build that altar for me? Yep, it was about 2 weeks ago that you sent me the order. And now that I think about it, that was around the time I started to notice you acting strangely. Like you were in your own little world or something. It must have been that stone. Whatever power that stone's emitting was enough to mentally transform you. I think you're right about that. The first time I saw that stone, it was like something swelled up inside my head. I felt like I could literally do no wrong. That I was right, and everyone else was to do my bidding. I don't remember much after that, but I don't think I'll ever be able to forget what it felt like at that single moment. Deja de hacerle exclusivo malo a Play. Reina, I'm sorry. I know I was unconscious during that time, but I feel terrible for doing those things to you. Don't feel bad, Alan. Besides, you're back to normal, and I know the real Alan would never do anything like that. Thank you. We better hurry back to Arlia. Your mom's worried about you, Reina. Yeah. I need to go explain what happened to everyone in Salva. Hopefully they'll be understanding. Le usó la pistola, loco. La pistola. Dije que no use. Y lo usó, loco. Bueno. Reina! Reina. Well, looks like we owe Está bien you hecho our este jueguito, thanks once again. You saved Reina's life not once, but twice now. Oh, no. I hardly did anything worth thanking me for. So is that what started this whole little episode? That little stone he found in the Salva mines? Yes. That's the only explanation I can think of. When the stone shattered, Alan Solo snapped que back to es normal. no. First you go mad, then you transform into a monster. That stone almost reminds me of the sorcery globe. Yes, it does seem to be that way. Perhaps The sorcery globe. La bruja esfera. La bruja es. Es de That's bruja. just something Bruja that popped into esfera. my mind anyway. Una bruja. Una esfera it brujada. sounds like the town of Salva is in an uproar right now. As if Alan didn't cause enough chaos, rumors about the hero have made it over there as well. I'm sorry. I know you had warned me about that. Do not take that as a criticism. It was unavoidable with your mind focused upon saving Reina's life. Porque termina Still, vaina. the Assassin's story has Creed. spread too Diablo, far barbaridad. now. Hiding it any longer will prove to be very impractical. I see. I see. Would you mind investigating the sorcery globe for us, Mr. Kenny? Yes. I know this is an awfully selfish request, but frankly, I cannot think of anyone more fitting for the task.
I as well believe Alan's fit of madness has something to do with the sorcery globe. If you could save him, then perhaps you could do yet more for us. Mr. Kenny? The sorcery globe. As of now, the sorcery globe seems to be the only thing on this planet that has any connection to outer space. I don't have anything else that's even close to a lead right now. Knowing what I know now, it's hard to think of the sorcery globe as just a normal meteorite. Finding more about it could prove to be more valuable than I thought. All right, I'll do it. Yes, aceptamos. You will? Yes, I will. Harry Welsh. But first, let me just remind you that I'm not the hero. Saving the world is just way beyond me, I'm afraid. But I think the sorcery globe might provide some useful information for my own personal reasons. If I can help everyone else in the process, then I figure it'd be worthwhile, you know? Thank you very much, Mr. Kenny. We will help you out as best we can. Thank you, but I'm not making any promises. Nublado Heire. Could you take me with you, Mr. Kenny? Reina! Reina. You heard what the mayor just said. I want to help out as best I can. But Reina, it's going to be dangerous. I fully understand that, but I just know I will be of some help to you along the way. You don't know very much about this land, do you, Mr. Kenny? So you're gonna need some kind of guide in your travels. I could at least provide you with that, right? Thank you. Yes, you're right. I suppose so, You're right. yes, but... Come on, Mayor. No salen help ex, me out Heire. here. Este juego dice que no estaba en Game Pass. Yo pensé que estaba en Game Pass este juego, no, ¿verdad que no? That's right, Mr. Kenny. El diablo, da Why don't you 29 take her along if that's what she pasó wants? Mayor, I'm sure she'll be a tremendous asset on the road. Please, think it over some. Okay, I got it. But get your mom's permission first, Reina. I'm not gonna let you come with me unless she gives the green light. Yes. yeah, I know. In that case, you should probably head for Cross first. That's a pretty large town, so I'm sure you'll find some leads there. Cada 20 minutos tengo que poner la nota esa, se me olvida. Cada 20 It's minutos. starting to get chilly, so don't catch cold now. Oh, I'll be all right. My house is right over there, you know. Está bonito los gráficos, loco. La vaina I'm not being artística, a burden on you, am I? el I arte. know I kind of forced you into Está this. lindo de juego. Se ve más real que Spider-Man, No, la of vaina, course la grama. Listen, Yes? Oh, Reina, are you still here? I thought you'd be back home by now. have a good night. Cuidado que está durmiendo en la casa del What's the alcalde. matter with her? Enamorada que está de este papi Oh, chulo. well, I can't have myself catch a cold out here. Back. Yes, sir. Nunca he visto un rubio tan hermoso como yo así. Con los ojos verdes, pilero. ¿A qué dormí ya? Mañana otro día, vamos. Would Alcalde, you te habla join me for a mucho. little chat before bed? Sure. Dile que no. You know, when that girl volunteered to go with you, there was a part of me that knew she'd do exactly what she did. Why is that? Reina helped heal Alan's injuries, didn't she? Yeah. That healing power she has, nobody else in the village has it. How do you mean?
Tiene buena historia el juego también. Allow me to be frank. Es mucho texto, pero te entretiene. Westa found her inside the sacred forest. Reina was only 2 years old then. Hay una elfo, ¿no? Con la orejita. Oye, no la madre es real, ella la encontró, fue. Parece que ella apareció igual que él con esa máquina, fue. Ella viene de otro lugar también, parece. Ah, porque no salen eso, porque yo veo que dice porque sale. Sí, ve, apareció la misma máquina ella igual que él, apareció, loco. Ella apareció ya de otro lugar. Ella apareció de otro lugar, la reina. La reina. Nobody raised so much as a single objection. I suppose they felt sympathy for the couple, as they had never been blessed with a child of their own. Yo tengo otro para tramo para PC, tenía que cogerlo para Switch. Reina know about this? Porque para jugarlo portátil, esos jueguitos así, es mejor jugarlo en portátil. She hasn't been told. I thought it was still too early. She could already say her own name when we found her, so we know for a fact that Reina is her real name. Other than that, we have no idea where she came from, nor the reason she possesses Ella es elfo, y the una power elfo. that she has. In other words, everything No, about pues tiene la her is oreja a de elfo total también. mystery to us. Ella tiene la orejita como elfo, el alcalde también. You don't have any clue at all? Her only possession was the pendant around her neck. But that does not give any insight about her past. There isn't anything aside from that. Tengo que jugarlo en los LED, a ver cómo se ve la pantalla LED. Look how late it is. I'm sorry to take up so much of your time. I've already prepared the bed upstairs. Square Enix dura haciendo juego así. Eso es... Please, take good care of Reina for me. I promise, I will. Hablando mucho, viejito, yo quiero dormir, yo estoy cansado ya. Con Reina. chaquetía. That's odd. It sounds like something's hitting the window. Ella misma. Is it coming from the balcony? Reina? What's wrong? No puede vivir sin mí, ella está enamorada. I want to talk to you. Can you come down for a moment? I'll be right there. Está enamorada del rubio. ¿No has visto un rubio como yo, Qué rubiote soy. Hasta yo mismo me admiro, loco. Qué rubio más bello soy. Diablo, loco. Hasta yo mismo me gusto, loco. Huh? Where did the mayor go? Reina? La secuestró a Reina, el viejo es malo, cuidado. Oh, there she Ella is. fue lejos para que el viejo no escuche. So, what did you want to talk about at this hour? Quiero darte un beso. Te amo. Oh. Well, I told my mother I'm going, and, she was pretty surprised. I would think so. Did she say no? Lay down. Estoy tirando besitos, No que tú. Lay down. Espera, porque yo tiré She didn't besitos. ¿Qué say es lo que es anything, Félix? but then the mayor came by. Oh,
Claro, Félix, exacto. Sabes Listen, mucho Mr. de esto, Kenny, ¿eh? Eres un There's a buen reason why I want to come along with you. manejador. Gracias, Félix, A por reason? What do you mean? tu halagamiento hacia mi halagado corazón. My mom, she's not my real mother. I don't think either of them realize I know, but I overheard them discussing it a long time ago. Oye, escucho, ya sabe que yo me di ahí tampoco. Wow. Qué duro, Reina. Qué duro. Qué duro, qué duro. Father. What am I supposed to do? Please, keep your voice down. We wouldn't want Reina to hear us. That girl's passed out on her bed, now that she's finally had enough of crying for her dead father. I am sure this is just as much a shock for you as it is for her. But you are her mother. You need to stay calm for her sake. Stay calm? How am I supposed to stay calm? My husband is dead. Wester. Without him, what am I going to do? I still haven't told her yet. Now that he's gone, I'll have to tell her all by myself. Can you imagine having to tell your daughter that she's not your real child? I knew I should have thrown away that damn pendant. Why didn't I get rid of the last connection to her real parents? She would have been mine, my real daughter. Ahora mismo sí, Félix. Ahora mismo Xbox está por encima de Play. Claro que sí, hay que echarle flores. Fátima, yeah. Todo yeah. So you want to search for your real mother? I don't know. I don't have anything to go on besides this pendant. But the fact that whoever gave birth to me cared enough to give me this pendant, I think she must have loved me, at the very least. What about the mom you have now? West is the one that raised you. I can tell she has a lot of love and affection for you. What about her feelings? I love her. She's the only mother I have. I respect you more. So respect. why all this then? I want to know what I really am. Where was I born? Why was I in the sacred forest? Where did this power of mine come from? But more than anything else, I want to know what happened to the woman who gave birth to me. I'm not going with you because I want to leave my village. I'm going because one day I will come back here again. It's getting late. I'm sorry I brought all this up. No, it's... Estaba jugando WoW. Pero voy a empezar a jugar WoW de nuevo. Porque me trajo nostalgia el evento de la BlizzCon. Y me puse a jugar WoW. Estaba jugando WoW de nuevo. Sabes, la gente pro como yo. Tú sabes. Mira su planeta, ya velo allá, su planeta. De allá ya viene. El planeta Elfo. Del hoyo de Rin. Take care of Reina for us, Mr. Kenny. Yes, sir. Be careful out on the road. Of course. I'll be fine as long as Mr. Kenny is with me. I suppose so. Reina. Don't worry, Mom. I promise I'll be back soon. ¿Quién juega WoW de ustedes? Nadie. Saying goodbye like this makes it all the better when I say hello again, right? Yeah, you're right. Come back soon. Okay, Reina?
Thanks, Lucien. Remember to be a good boy, all right? Yes. Okay. Go on now. Wouldn't want to keep Mr. Kenny any longer than we have to. Ya te habla mucho, sí. You'd want to reserve enough time for the trip to Cross, no? It's best if you set off as soon as you can. So the first thing to do is visit the King of Cross at the castle, right? Yes. That's correct. He will certainly welcome you once you show him my letter of introduction. You'll be able to gather the latest information on what's going on from him. Oh, definitely. I know the king pretty well myself. Let's go then, Reina. See you later, Mom. Adios, mami. Take care, Reina. Yes, let's Best go. of luck to you, Mr. Kenny. Thank you, Thank my you, sir. friend. ¿Qué dices si jugamos Fortnite esta noche? No. Soporta un Fortnitecito esta noche. ¿Eh? We can win this. You ready for this? Hope. Crash! Air slash! Crash! Air slash! Not too shabby. Good. Le cogemos los cabellos, mejor que Aloy. Matías, que lo que dejen su like. Que se pone el apoyo, apoyen los gameplay, porque están matando los gameplay los usuarios. No apoyan los gameplay, apoyen los gameplay, por favor, apoyen los gameplay, apoyen. Tienen que apoyar los gameplay. Todo se trata de videojuegos, no de chisme. Tú hay que apoyar los chismes también, aunque se apoya mucho, pero también los juegos, hay que apoyar los juegos. Porque por eso estamos aquí, por los juegos. Es por los juegos que estamos aquí, no es por más nada. Es por los juegos. Por más nada estamos aquí. Estamos peleando para ir leviando, ¿verdad? Here they come. You ready for this? Crash! Yaha! That's one for Way better us. than I thought. Este juego nació en PlayStation. Apostar que vende más en Switch que en PlayStation este juego. ¿Quiere apostar? ¿Quiere apostar que vende más en Switch que en Play? We can win this. We better be careful. Crash! Air slash! Air slash! Crash! Yeah! Not too shabby. Good. Aquí pelea para leviar, que leviar. Que leviar. Vale, 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 vale. Permiso, señorita. Igual que Ria Cross, que viene a hablar de temas cuando uno está jugando y como estamos en podcast ni aparece. En los podcasts no aparece y cuando estamos jugando viene a tirar M. Hablar de vainas controversiales. No entiendo esta gente. Estamos en gameplay ahora mismo. You ready for this? Yaha! That was easier than I thought. Yeah, it's so easy. Let's go, babies. Vamos para nivel 5, vamos. Nadie juega WoW de ustedes, nadie juega WoW. Ya, yo pensé que todos eran gamers, de verdad. Cuando salga el nuevo DLC, le vamos a dar durísimo, loco. Well, I'd say that's worth 10 out of 10.
Great. Let's go. Honey Little Ratch. Estoy al nivel 70, loco. That was easier than I thought. Vamos a nivel full en WoW. Ahora yo soy un pro. Dando nivel full, loco. Mejor. Ah, mira el castillo, mira que heavy se ve el castillo, loco, mira que bien se ve. Be careful. We better be careful. That's one for us. Easy win. Sí, el Sea of Star está bueno, pero este me gusta. Es bueno el otro, pero a mí me gusta más los juegos. Como este no es de turno, me gusta más porque no es de turno. El otro yo lo jugué, es bueno. El Sea of juegazo, pero este no es de turno. Igual que el Ni no Kuni, que el 1 de turno y el 2 no, y el 2 me encantó el 2. Al 2 le di fin. En la Play 4 me acuerdo yo. Como estaba exclusivo. En la vaina de que hay fuego, la vaina que está el The Last Boss. Yo soy un gamer, loco. Yo juego de todo. Eso es la par de gente que no juega, que nada más habla M de chino, de videojuegos, y no juegan a nada, loco. Nosotros jugamos de todo, loco. Jugamos de todo aquí, loco. Juegazo, Ni no Kuni. A mí me gustaría transmitir todo ese juego, lo que pasa es que la gente no lo ve. Cuando yo juego un juego y no lo ve, yo no lo transmito. Yo lo juego yo y no pierdo mi tiempo, porque uno me daña el averaje del canal, que no coge views. Entonces por eso yo lo transmito, yo lo juego yo. Es grave este castillo, Dios mío, wow. O sea, la área ahí. Mira qué lindo se ve. Qué hermoso, loco. The trip took a lot longer than I thought. Qué lindo se ve aquí. Around. Ya, ¿cómo se ven en los LEDs? Yo no lo jugaba en portátil todavía. Esta noche voy a empezar a jugarlo. Let's stay at the inn for the night. We can visit the castle tomorrow. Yo me puse a jugar Warcraft Rombo, de móvil. Y a probarlo. Hace como 2 noches. Hace 2 noches. No, hace 2 noches. Muchachos, me duré 3 horas ahí pisado jugando. Gané como 10 pisados, loco. Online. Sin perder una. Sorry I haven't been around, Aunt Rachel. How are things going? Oh, as well as always, I'd say. Oh, found a new man, did you? Worrying Westa to no end, no doubt. ¿Y el Lucifer de canal? He's not my boyfriend. Ah, ese tipo es YouTube. Entonces, un tipo tan rico, con tanto dinero, es YouTube. Es YouTube. Yo no sabía. Oh, pues yo no sabía. Ah, por lo que quiere engancharse. Ah, pero voy a su canal y le voy a comentar, paga. Vayan, coméntele. Cuando suba un video, págale al chapote, los 400, coméntele. I've got a lovely vacant room just for the two of you. How about I let you stay there for Oh, the yo night? sube nada, es lo que comente On y the ya. house. Y sube comunidad. Oh, yo pensaba que subía Are video. you sure that's okay? Oh. Oh, nothing but the best for my niece on her special night. Cuando suba algo, póngale, págale los I 400 told you chapote, me la already, paga. it's not like that at all. I
Not at all, huh? ¿Qué dices si jugamos Fortnite un rato, Sí, número 1, en Play Store completa, en Play 4 y Play 5. Pero la foto que subí de la carátula de Call of Duty de Xbox, que atrás dice Microsoft y abajo dice Activision I see. Publisher. Well, make yourselves comfy. Thank you so much. Hasta que subí la comunidad, yo no lo subí o nada. Thank you. You're quite welcome. Take care of Reina for me, all right? Yes, of course. Van a dormir juntos en la misma habitación. Cuidado, rubio. Los rubios son peligrosos. By the way, I couldn't help but wonder, who's Mr. Flack? You mean Diaz? She mentioned the name earlier, so I was just curious. His full name's Diaz Flack. He used to live in Arlia like me. Something terrible happened to him, though, a long time ago, and because of that, he left the village. Well, I'll try to avoid the subject then. Para ellos es gratis, pero para que tienen que pagar a Microsoft. Do you mind if I make one request, though? What is it? You really don't have to call me Mr. Kinney. It just makes me feel weird when I call you Reina. Okay, I'll remember that from now on. Yo tengo la Play 3, la 4, la 1, la 2 y la 5, Félix, y yo no soy un verdadero Sonje. Good night, Claude. Good night, Reina. Well, how did things go? Hey, no, fresquito, ¿qué tal? We had a great night's sleep, Aunt Rachel. Thanks for asking. Oh, you know that's not what I meant. Mira, está insinuando. Insinuando a la tía. Dice el chiqui chiqui, el chaki chaki. Tenemos encima secundaria esta vaina ahí. Oh, no. Y este que Pipo, Naruto, las 3 ojos, la creta. Excuse me. Oh, sorry. Va a ser Naruto chiquito, ¿ves? O sea, cuando está chiquito. El diablo, un cíclope. He had 3 eyes. Tres ojos, papá. Este gremio aquí es. This is the front desk for the audience chamber. This is the place. I'll write our names in for you. Ah, I see you're here on behalf of Mayor Regis of Arlia. Yes, sir. I'd like to have an audience as soon as possible, if I may. Very well. If you could kindly wait until I make the arrangements. Thank you very much. Ya, ¿te puedo hablar con el Welcome to rey? look around the castle until the time comes. That would be great. Thank you. We're in, Claude.
Precaution. Llegamos al rey. Thank you, Your Majesty. Just remember to be careful. Pardon me. Ya me olvidé poner esta mierda. It is an honor, Your Majesty. Ah, it's you, Reina. It has been a long time, hasn't it? I can hardly recognize you. You've grown to be even more beautiful than what I've heard from Regis. 20 minutos que pone interesante. I'm Me glad to olvidó, see you diablo, in me good pasé de nuevo. spirits, sire. Este juego está interesante, que me there's no entretiene. need for formalities, Reina. What can I do for you today? Yes, sire. We have begun to conduct an investigation Félix, into yo the creo que Sorcerer Félix es Globe. Lucifer, loco. As Félix part suena of that, we Lucifer, were Lucifer wondering if Your paga. Majesty could give us whatever Ey, information suena on the globe el and its Félix, tú eres properties that Lucifer, we currently Félix. possess. Tú eres Lucifer, loco. Ahora igualito Lucifer. Escribe igualito. The one Págame, conducting this Lucifer. investigation? Yes, sire, and we are treating the job with as much resolve and determination as it deserves. Ese es Lucifer, Well, págame. if that be the case, then No it es wouldn't él. do ¿Qué es lo que to es get Néstor? anything back from you. No, ellos me han regalado un par de juegos. Ellos me regalan juegos. Me han regalado parte del primero. También. I am afraid we know very little about the machinations of the sorcery globe ourselves. Or rather, it would be more accurate to say we know nothing at all. Haven't you sent a team to investigate it? I have, but unfortunately, any hope for their return seems to have perished at this point. Yo me regalan los jueguitos así ya. For Pocket, Final Fantasy 16. Eso no me lo dan. Eso no lo veo. Yo no cojo tanto. I don't need to remind you of all the earthquakes and volcanic eruptions that have occurred worldwide lately. However, the exact cause of this activity remains a total mystery even to us. ¿Qué es lo que es Christian? Have you given any thought to the idea that the sorcery globe is behind all this? Well, without some kind of evidence to back up that theory, it is difficult to be 100% sure about anything. I hear that people and monsters are fighting a pitched struggle in El Kingdom territory at present. Unfortunately, few details have been given on the scope of the battle or the La donación millonaria de incurred as José, a result. tapándole la boca a Lucifer que no paga, que debe Are there any $400. ships right now that can take us to El? There are, but they have been strictly regulated. Wild rumors have a way of spreading quickly during wartime, needless to say. Pero mi gente, ese es rey, loco. To sum up the current situation, despite all our best efforts, we have failed to obtain even a trace of information about the sorcery globe. I see. That's why we've decided to enlist the help of any willing... All of the adventurers we saw in town. Y la alerta, ¿por qué no sonó? I hardly need to remind you, Reina, ¿Por qué no that se dio your la alerta? investigation into the sorcery globe is an extremely dangerous endeavor. If it were up to me, I would sincerely suggest that you call off this investigation immediately. Don't worry, I'll be all Ah, right. sí salió, ¿verdad? I have Mr. Kenny on my side here. Oh, so you have that much faith in his strength? Paga los 400 que me In debe, any case, mejor. it Me la looks like paga. you could do with some better equipment. Here, His Majesty has granted you a travel permit, along with a small parting gift. But Your Majesty,
Please, take it. It's a perfectly fitting payment for helping us root out the cause of this cataclysm. Thank you so much, Your Majesty. If you're traveling to the El Kingdom, the interim transport ship departing from Kurik would be best. We appreciate your generous support, Your Majesty. Llevar un Fortnite esta noche, un Fortnite, La hora cambió en su país. Aquí cambió la hora. Ahora mismo deberían ser las 7 y son las 6. Bajo una hora. O sea que son las 6, ya está oscuro. Vamos con una hora y media, vamos a completar la y media y vamos para Fortnite. Que me gustó jugar porque ganamos 5 ayer. Tú sabes, porque somos pros. Cualquiera transmite en TikTok, Fortnite, lo voy a transmitir en TikTok. What is the meaning of this? Ella? I believe I procured this fair and square. What the hell are you talking about, lady? You practically stole it from me! Stole? Exactly when did I partake in something anywhere even close to stealing? Aquí son las 6:18, bajo una hora. Hand it over or you're dead! Wait a minute. I can't just let this go on. Claude? Hmm? Who the hell's this little brat? Hey, you! That's no way to speak to a lady, you know. Wey, así mismo, Chapote, defiéndela. What was that? Let's be a little more civilized here, all right? Are you talking to me, kid? Oye, acabó el domingo, cambio. You were gonna fight me, not this little boy. What? I'll kill you, you little... El diablo. If you want to pick a fight, you'd best choose your opponents more carefully. Not that I'm particularly enthralled with getting in a fight over something I didn't do. You're gonna pay for this! Salió corriendo, corre, corre. La novia nueva. Se fue todo el mundo, se fue Chimoteo, se fue todo el mundo, se fue los chimosos. I must thank you, my boy. Hey. You were quite the courageous one. Boy? Your bravery has struck a chord inside of me. Truly brilliant. It was nothing. Hasta yo me enamoro, Ey, rubio, enamorado. Mírate celoso. By the way, are you the couple who had an audience with the king earlier? How'd you know that? I just happened to be on a tour of the castle at the time, and I overheard some guards gossiping about 2 people who got special permission to jump ahead in the king's schedule. And you realized that was us? I wondered what made that pair so special, so I sneaked into the throne room to find out for myself. That's I have some information that I believe you will appreciate. Without going into too many details, I just happened to get my hands on this map from an auction that I attended not long ago. Supposedly, this map shows the way to an ancient treasure hidden inside a certain cave. Would you be interested in joining me as I explore the cave? We really don't have time to go treasure hunting right now. Oh? Are you sure? You might uncover a hint or 2 related to your own goal. Well, would you like to come along?
An ancient treasure. Maybe it'll provide me with some leads. Claro que voy con esa mami chula. ¿Qué es lo que lo con? Sounds like fun. I'll take the offer. Peter Parker, ¿qué se siente que te sacan de Spider-Man? Que del prota vas a ser un secundario. ¿Qué se siente Peter Parker de que Sony te mandó a la calle? Now then, let me show you the map one more time. ¿Qué tú sientes Peter Parker de eso? See this? First we'll set off for the Cross Cave, which lies east of Cross. Cross Cave? You mean that natural cave? Everyone knows that place. Indeed, it's the very one. I would have thought that anything worth excavating ¿Qué es lo que in yo there me was fe que long ni de gone más by allá de now. Best? ¿Qué es lo que? Well, No, yo creo que voy a volver a comprar la primera, la de 1000, la que tiene mejor disipador. Voy a tratar de ver si la consigo. Cuando vaya a la tienda online voy a buscar el modelo porque te dice el modelo. Y voy a comprar la primera, la que tiene mejor disipador. I'm not feeling very good about this. Did you say something? Me? No. Let's go. Vamos a guardar aquí vamos a jugar Fortnite, pero voy a transmitir en TikTok. Tengo mucho que transmito en TikTok. Pero después me quitan la vaina. Lo de transmitir. Ya guardamos, mi gente. Vamos a dejarlo ahí. Después de TikTok, vamos a poner el link ahí para que la gente sepa. Vamos a jugar Fortnite ahora con los. Traigan a Curson High, que Curson High es duro. No traigan a Nublado, que está hackeado. Este es mi TikTok. Vamos para allá a jugar Fortnite ahora un rato. No, yo no la voy a comprar la nueva, no. A menos que la vea a un buen precio. Pero el problema es que ese disipador, loco, no me convence nada. Vámonos para... Voy a empezar el directo en TikTok antes de salir de aquí, porque no se puede. Nos vemos en TikTok, nos vemos. Vamos a jugar Fortnite. Que quiera jugar, la gente vaya para allá. Nos vemos ahí. El chapote pro, el chapote pro, el chapote pro, el chapote, el chapote.